day of March 2022. Alongside me are the Deputy Secretary General, to my far left, Harold Kaija, Madam Nalunkuma Lydia, who is the LC2 chairperson of Namusera Ward in Wakiso Town Council, and also a former candidate for Woman MP Masaka District. We also have our NEC member, Secretary for the Environment and Natural Resources, Madam Fatuma Naiga. Today I'm going to address you and the next one, and that is to do with the demise of our brother and friend, the Right Honorable Jacob Oulanyah Lokori, now former Speaker of Parliament of Uganda. And then the second matter is related to the meteoric rise in the cost of living that we have always addressed in previous press conferences, but doesn't seem to be relenting. Of the death of the Speaker of Parliament, the Right Honorable Jacob Oulanyah Lokori. The Forum for Democratic Change would like to join the rest of the country in mourning the passing away of an astute political leader of our time. Right Honorable Oulanyah was such a gifted politician whose oratory abilities were unmatched by many politicians in this country. He was a uniting, fair and peaceful person whose respect for diverse political opinions was evident in the manner in which he gave equal opportunities to members of Parliament on either side of the political divide. We remember Jacob as a competent lawyer and social worker who exuded benevolence and was always on the side of the law. We mourn a political icon whose rise to political prominence crystallized while he was a student at Makerere University in the late 80s, where he served as Speaker of the Students' Guild under the leadership of the Honorable Norbert Mao. And this he did alongside other notables like the late Noble Mayombo, Adolphe Mwesige, who is the Clerk of Parliament now, former Minister of Defense, Emmanuel Dombo, former Member of Parliament and the communication person in the NRM Secretariat currently, Dr. Sam Liomoki, Dr. Francis Sepetite, Ali Salaso, Honorable Jalia Binta Lukumu, and the current President of the FDC. Actually, I enjoyed rapport and good partnership with the late Jacob Oulanyah. From the time he came to Makerere in 1988, he found me there. I was going into my second year, and we began to do our politics at the same time. No wonder the crop of leaders today that you see around between the ages of about 55 to 60 are actually a product of that time. And of course, continue to associate with him, and we continue to carry out pro-student activities as leaders in the University Guild. This led Jacob to run into trouble
with the very government that he later served. As Speaker of the Guild, he had a responsibility to lead us in our struggles, just like the President of the Guild had similar responsibilities. And so I remember in December 1990, when he was our Speaker, he led us to the Freedom Square. The consequences of that very act led him to be tortured almost to death, leading to admission in hospital and surgery. So Jacob Oulanyah goes to his grave like some of us will go to our graves, with the torture marks meted by the very cruel dictatorship that he later served. Parted without reaping the dividends of having a better country for the citizens of this country and those who live beyond the boundaries of this country. We in the FDC wish to thank Right Honorable Oulanyah for the dedicated service to Parliament of Uganda and the people of Omoro County and Uganda that he was now serving for the 4th term. We know that he could have performed much better if the prevailing political environment, where all institutions of the state are under capture, allowed this to happen. And I want to quickly make a comment about what I've been reading on social media, about some people saying Oulanyah did not do enough to cause better health service to happen in this country. I know he can't speak for himself now, because as you know, he is dead. But the fact of the matter is that this country belongs to just a few people. The institutions of this country collapsed the moment the current government came to power in 1986. And therefore, it does not matter what rank you hold in this country, whether you are number 2, number 3, number 5, or number 20. So long as the person at the top does not will anything to happen, it won't happen. And so that is the dilemma that the Honorable Oulanyah, number 3 in this country, and the others in government today, and even we in the opposition, face under the current leadership of dictator Museveni. That Right Honorable Oulanyah, like a number of prominent Ugandans, had to die while receiving treatment abroad, which continues to expose the poor health care facilities or systems in the country and necessitates the constant call on the NRM government to put more resources to the improvement of health facilities in the country. And that is the clarion call that I would like to make this morning. On behalf of the FDC and on my own behalf, I would like to convey our most heartfelt condolences to fellow Ugandans, the NRM government, Parliament of Uganda, the Honorable Oulanyah's family and friends, particularly members of his constituency and the people of Acholi, upon this sad occurrence of the death of the son of the soil. We continue to offer prayers for the repose of the soul of our departed Speaker, and may the Almighty Lord rest his soul in eternal peace. And members of the public, that the FDC will be fully participating in all ceremonies leading to the burial of our friend and brother,
the Right Honorable Jack Olanya Lokori. I therefore wish to announce the postponement of our 8-day political program to northern Uganda, planned to commence on Thursday, the 24th May 2022. Thursday this week. The northern program will resume after the burial. I also wish to announce that in keeping with the provisions of the law, flags will fly half-mast in all our offices across the country and abroad during the period of mourning. The second matter, because it involves movement of goods and services. This salt, which is above 1,000 shillings per small sachet of half a kilogram, and sugar to continue to rise beyond Ugandans. And when I talk about majority Ugandans, we as a national party having leadership response of how the common man feels in this situation. And I want to, and especially among the less privileged and poor 80% of the citizens of this country. It is out what to do or are unwilling to intervene in this situation. Careless statements. Nabanja, who is the Prime Minister of Uganda, when she said that citizens who cannot afford to buy soap should use pawpaw leaves for washing. This statement discriminates against the downtrodden and poor citizens of this country. We would like to demand that the Right Honorable Robina Nabanja withdraws these very cruel statements and tenders in an apology to the citizens of Uganda. It's very sad that Mr. Museveni knew he was appointing fishermen and women. In his own description of his cabinet, I think the fishermen are now being manifested in this kind of statements. In incompetence to manage a situation of this kind. I'm talking about the fuel crisis. I think Mr. Museveni is gambling with explanations. First, when we began to feel this about 2 months ago, he said to the country that this is as a result of truck drivers going on strike, I beg your pardon, on account of the $30 levied for the test for COVID at the border. When the truck drivers were released, and you know, a sensible decision coming a little too late, the fuel prices continue to go up. Today, Mr. Museveni says the problem of fuel prices is global and on account of the conflict between Russia and Ukraine. Now, I was over the weekend close to the Rwanda border, and I received reports to the effect
that fuel that passes through Ugandan soil moves through a longer distance is cheaper in Rwanda than it is in Uganda. So if this is not a total foolery of the people of Uganda, then I don't know how else to describe this. As the FDC, we always offer solutions. Call to the Yoweri Museveni government is for them to lower taxes on fuel. This is not a time to make money out of Ugandans. It is time for us to compromise even on our revenue in order to make Ugandans comfortable to a reasonable level. So our call is for a reduction on taxes in fuel. These taxes can be shifted to other areas that are not very essential, like drinks, spirits, beers, soft drinks. If we placed a fee on those, then people have an option of not consuming it or consuming that product. At this rate, without soap, you are going to have stinking people moving around in public places. This country had almost chased bedbugs and lice. But we see the resurgence of these pests that will cause more diseases. So we call on his Minister of Finance and those in position of responsibility to think about Ugandans who can barely survive today in order for people to live a fairly normal life. I thank you. President nga bwe yabategeezezza ali n'abakyala babiri abamwerekeddeko, mukyala akola ku nsonga z'obutonde bw'ensi ne Nantebe nono batakwagalako ab'emu FDC bayita bassentebe b'omuluka gw'e Namusera wali Wakiso. President azze okwogera ku nsonga bbiri. Abadde sipiika wa Uganda Owekitiibwa Ladit Jacobo Olanya Lokori eyafiiridde e Seattle mu America. FDC yegatta eyagala okusaasira Parliament abooluganda lwe, mikwano gye, abantu ba Kyoli n'abantu ba district y'Omoro, mwami Olanya gy'abadde ava. Amwogeddeko nga munnabyabufuzi omwogezi omulungi bayita orator atenkanankanika. Amwogeddeko nga kuliida n'omuntu afa ku nsonga ez'abantu eza bulijjo, era nga FDC n'amwogerako ng'abadde sipiika alambika ng'asobola okuwa abantu nga tabasosoddeemu naddala abaka ba Paalamenti okuteesa ku buli nsonga. Ekyo kibadde ekikulu nnyo, era abantu bangi basobodde okufuna omukisa nga bw'abanga yali mu ntebe, nga buli omu asobola okufuna omukisa ogwogera. President era n'ayogera biseera bye basinkana e Makerere mwaka gw'88 n'asobola okufuuka sipiika mu gavumenti eri ekulemberwa Chairman Mao, Norbert Mao nga ye president wa Guild, era ne yeetaba nnyo mu ntalo ezaali ebiseera ebyo Makerere ez'okulwanira naddala bano abaana abawansi. Mwami Romushana byatuuka n'ayita bannide. Mwami Lokoli yali w'amaanyi nnyo ng'akunga abayizi ne bagenda ku Freedom Square ne bakulembera entalo ezo. Mulina okujjukira ebiseera ebyo yali mu UPC Kakongoliro, era yakubwa nnyo gavumenti eno n'afuna n'obuvune
obwamuletera okumala ebbanga eddene ku kitanda era tumanyi mbu akkiridde emagombe ng'alina obuvune obw'amaanyi obuva ku gavumenti eno gy'abadde gyali alwanyisa gyeyamala ne yeegattako. Ebiseera ebyo nti yunivasite yafulumyanga abantu boolaba ab'omuzinzi kubanga mu biseera ebyo abantu be baali nabo mwe mwali omugenzi Brigadier Nobo Mayombo we yali avuganyiza ne Norbert Mao kuba Guild President, mwe mwali Honorable Adolf Mwesige abaddeko Minister ebbanga lyonna kati saazino nga Clark, mwe mwali Emmanuel Dombo eyali Commissioner wa Parliament, mwe mwali Honorable Samuel Omoki ndowooza kati akyakiikirira abakozi, mwe mwali Dr. Francis Appetite mukulembeze waffe wano mu FDC okuva Teso, mwe mwali yali ssaabawandiisi waffe omukyala Alaso, mwe mwali Honorable Jalia Binta ne President waffe ye group eyali ey'abavubuka ab'ebiseera ebyo bulabanga n'olwalero mu byobufuzi si be bantu boyinza okunyooma. So President n'agamba banya okufiira ebweru kiraga obuzibu obw'amaanyi eri mu sekita yaffe ey'ebyobulamu nti abantu bangi beeyongedde maaso okufiira ewala kubanga abasawo bakutegeeza nti omuntu okuba ne banna bamujjanja banakiwonya kati wobanga oli wala nga bano tebajja kukulabako n'ekyo kikumala amaanyi n'olaba nga naawe oyinza okufa nti kyali badde ekirowooza nti abalina obuyinza abakutte ssente zaffe bongere ssente okuziteeka ennyo mu byobulamu. Era n'agamba badde President abadde asoma ku social media nga abavubuka bangi bagezaako okulaga mbu aka teyassaayo nnyo maanyi mu kugezaako okulaba nga ssente ziteekebwa mu by'obujjanjabi. Naye n'akutegeeza nti enkola ya Mwai Museveni eyamenyaamenya ebitongole bya gavumenti kobere ng'oli namba 3 toyina nnyo nange namba miliyoni tetulina nnyo njawulo. Buli omu okujjako oba nga kyokola oli kyayagala oyinza okulooza nange namba miliyoni tulina ki amaanyi. So oli bw'aba nga si kyayagadde mwami olanya naye yalibadde nga alina kitono nnyo kyayinza okukola. So kyabaaga nti abo abalina obuyinza batandike okulowooza ku ebyo ebintu ebiyamba bannansi. Era ku eyo ensonga n'amaliriza nga ategeeza nti nga-FDC tugenda kwetaba mu nsonga zonna ez'okulaba nga tuwerekera Honorable Olanya era n'ayimiriza ne program za kawafube gwabadde atukulembera tukulokula tubadde tugenda mu Akyoli ne Northern Uganda abantu gye bali mu kungubaga nga kiba kya busezi okugamba nti ogenda kukunga ng'okunga abantu abali mu maziga era aziyimiriza zigenda kuyimira okutuusa nga tumaze okuziika mukadde waffe Olanya. Ye n'amusaba nti statement efaana bwetyo yabadde statement ey'ennyamiza emwetaagisa n'amusaba nti nga-FDC tukusaba oveeyo weetondere bannansi okwogera statement ebakudaalira kubanga omulimu gwa gavumenti wadde nga yawamba buwambi yatuwamba buwambi kuwamba abasibe gwali badde kusalira magezi bizibu ebyaŋŋanzi bannayuganda. Era naawe amagezi nti olwaleero ebbeeyi efaana bweti ng'abantu kati bali mu kubagala bikonde mu maka gaabwe abakyala buli omu beeruma abantu batandise kunoba buli omu amaka gasasise olw'okuba nti akameeza kakoze eki kafuuse akameeza bagende katugenda taba okuyita mu kibuga ng'abantu bawunya. Neziuzisewo President ne bamalayo bagambye Kampala nebimereekaayi bagenda kussawo kwekalakaasa bayite mu kibuga mubawulire kakati simanyi mpulira gye munaakola ki gye munabuulira olaza President kyagambye abantu bagenda kutambula nga bawunya. Tuleme kussa bantu ku mbeera etuuka okubeetabya. So kyasembyeyo ng'agamba nadde mayindoozi alina ekiragenda okulagira naye ndowooza olw'embeera y'okuba nti tuli mu kungubaga operation eddakalayi kajja kugibawa nga tumaze okuziika embeera eno singa enaaba nga tekyuseeko. So President sizezo ensonga z'ompinyako gwalikendeezeddwa omusolo ku mafuta kubanga olwaleero omusolo ku mafuta gavumenti ejjako siringi 1,600. Kaakati Mr. President waliwo siba ne stamp gye basa ku mafuta. Stamp eyo akusasulira obukode bwali tobwa stamp kampuni bagireeta eri awo ne bannanyino tebategeereka bali mu Lujapani kakati ki abo beetaaga omusolo ku mafuta kukendeezebwe. President mbu yabaddeko kumpi ne boda ya Uganda ne Rwanda
n'ategeezebwa bannayuganda abalyenza nga nti ndifuwa tusaa tugenda ku Rwanda nga amafuta g'e Rwanda gayita Uganda, amafuta g'e Rwanda ga bbeeyi ntono okusinga ku ga Uganda. So ensonga y'olutalo lwa Ukraine ne Russia wano kirabika kifu, waliwo bannaffe abasazeewo okugaggawala, okuzimba ebizimbe ebirungi, okusomesa abaana b'amasomero amalungi, okulya obulungi, nga bannayuganda abasinga twekaabira. Age gavumenti mwabalina obuyinza musale omusolo bannayuganda basobole obulamu bwabwe okufuuka yaddeko. That the burial of late speaker is presided over, a sitting of parliament is presided over by a substantive speaker. We are going to cross-check. But the FDC is in a state of burial. We are going to sit as top management tomorrow. We're in a state of mourning. Sorry. The FDC is in a state of mourning. Mourning the Speaker of Parliament. We are going to sit as management tomorrow to determine our course of action. As you are aware, the Honorable Ibrahim Nganda Semuju was our candidate for Speaker, albeit unsuccessful, against the late Olanya. My guess is that if there is an election of the Speaker, and this is what I would want to see as the Chief Executive, that we participate as the FDC. But this is a matter that will be determined by top management tomorrow, most especially given the direction that the country will be given. You will appreciate that this is the very first Speaker who has died in office. And I think in the law there are some gray areas about how he will be replaced. The provision of the law is that the Speaker is elected by elected members of Parliament. The Deputy Speaker is elected by elected members of Parliament. The procedure of election for us is unclear to us in the event that the Speaker dies in the chair. So the public will have to bear with us as FDC. We will be sitting tomorrow to decide on our next course of action. We will not be discussing yet the issues of the by-election until after this mourning period and the burial has happened. It is un-African completely for the heirs to struggle for a position, to inherit the position of a departed father before the burial. If it is not legally fatal that the NRM stops the process of election of Speaker until such a time that the Right Honorable Olanya Jacob Lokori is buried. Incidentally, the people of Uganda are very angry with her. Popo trees are very rare. I know that Nabanja is taking us 20, 30 years ago, 40 actually. And the situation that time, no government even said, look, go for Popo leaves. That was an innovation of the people. It was technology. It was people trying out whatever they could lay their hands on. Their ingenuity to try to offload a difficult situation. But today, a person who is supposed to provide soap at a reasonable price is telling people to go and use leaves.
And we are talking about almost 37 years of NRM in power. That statement is most unfortunate, coming from the leader of government business, and this is why we are calling on her to retract that statement and apologize to the people of Uganda. Otherwise, for us, we'll consider her as an enemy of the people. Tukiriziganya n'embeera eyaffe ey'obuntu obaita obuntu, toyinza kutandika kukubaganya kwani asika na n'omulambo temunnagulabako singa azuukira kati. Tebakubaganya birowoozo ku musika nga temunnaziika. Eyo si nkola yaffe ya wano. Byalanse kulaga abantu bulijjo asabirira. Obanga bulijjo afiira nti musajja afe ekifo nkitwale. Naawe ojja kufa. Kuba abitulaze ne bwoba olina ssente okola ki? Ofa. Ne bwoba olina ki? Ofa. Ne bwoba oli wa myaka meka okola ki? Ofa. Twalibadde tulowooza ekintu eky'obuntu bulamu. Kukungubaga tukungubagire munnaffe, tujjukire bye yakola ebirungi, waba wali ebintu bijjukire bibeeko kye bituyigiriza n'ebirala, nga bw'olaba twabalina program nga tupangisiza zi woteeri okugenda mu Northern Uganda, tugambye ezo ssente zikole ki? Zife. Kakati gwani atalinda? So la president ategeeza enkya tugenda kutuula nga komiti tukumana eby'ekibiina n'ebyo byonna tubikole ki? Tubirowoozeeko. Kubanga n'essaawa ya leero mwe etteeka tetulaba nnyo weriteeka pressure ne bw'aba tanaziika bakole ki? Bamukyuse ennonda ya sipiika. Etteeka mwenna mumwalirabye liragira okulonda sipiika nti mu babaka ba paalamenti oli bw'aba minisita mutuuza teyeesimbawo ne bajja ne bakola campaign n'alondebwa. Teriiko we liraga negamba nti oli bw'afa tewaabeewo olunaku nga tewaliwo sipiika. Kuba abadde mu ddwaliro kumala akabanga, paalamenti badde egenda mu maaso. Omuntu abadde deputy kumpi akolanga oli. So mulimu gusobola okutambula netumala okuziika ne tuloga tulowooza ku ebyo. Ezo simazi by election ezijja okubeera mu Omoro. Tusaba kutandika kati banne kati mpaga. Muyinza okuwaga omuzimu gwe naawe ne gukusalako. Ne mugenda abaddugavu tebazanye ne mugenda babiri. So n'olwekyo nti tubeere bakaka. Tulinde tulowooza ne bannaffe teriyo pressure nnyo. Eraga nti kiki ekyo kye baagala okuyisa olwaleero. Kusala bbeeyi y'amafuta? No, babadde bateesa ng'omuntu mulwadde. Nakati tulindemuko tumale okuziika, kati tumale okuziika awukana nawe ebyobufuzi addemu. Nga-FDC kye tulowooza kyekyobuntu bulamu ffe nga-FDC. Bannaffe baba balowooza birala, ekyo kyabwe neffe nga-FDC essaawa zino ekyakungubagira mu ffe. Okukkiriza omanyi ebintu bino bya buntu bulamu. Ng'enjogera ennaku zino eba yakwerabisa. Ffe tukubulidde mu ekintu kyoyogedde kifu. Ekintu kyoyogedde kyanyiiziza bannansi. Kubanga mu buno obudde ne mugira emyaka gye tutuuseemu ng'eggwanga. Oyo yali tekinologiya w'ebiseera biri abantu nga bayiiya tukozese kino. Era abantu bali mugezaako okuyiiya. Naye tosaagamba nti gwe woofiisi yo okuvunaanyizibwa y'okusala magezi. Kale ate obazzizaayo akakodyo ke baakozesa emyaka 4, 5, 7, 10 emabega. Kyotegera tulina gye tuzze. So asobola okusalawo obutabeetondera. Asobola okusalawo okubeetondera. Kiri mu mikono gye. CBS FM.